So this tool will help you. One last question from my side, sir. Are you going to insist on making note of that a particular output is generated by generative AI? Are you going to make any, any mandate on the practitioners if an outcome is generated? No. That is not in our domain also. And we don't want to emphasize that some particular output should be there through this system. That it's evolving. Of course. No, that is not my question, sir. If I produced something using generative AI tool, I am a practitioner. Will I have to mention that this is produced by generative AI? This is the responsibility of the user, the practicing chartered accountant. That's why I told you professional skepticism. In our code of ethics, the word is whatever you are reporting or using, it is entirely your decision. These are the tools just to help you to take your decision. आप कौन से पेपर से? मैं हिंदी किताब से। अच्छा, वेरी गुड। हिंदी अच्छी बोल रहे हैं आप? जी मैं आपसे पूरी ये जानना चाह रहा हूँ शर्मा जी से भी बात हुई थी तो पिछली बार उन्होंने कहा था कि हमारे जो मैंने या इस तरह के नियम हैं या जो ट्रेनिंग है उसके लिए दूसरे देशों से भी डिमांड हो रही है जी। तो किस तरह की डिमांड हो रही है और कितने जो प्रैक्टिशनर्स हैं जो विदेशी संस्थाओं के लिए काम करने के लिए तैयार हैं? हमारे इंस्टीट्यूट में जो हमारा सिलेबस है और जो हमारी ट्रेनिंग है और जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है ये 75 इयर्स में इतना रोबस्ट एंड फुल प्रूफ हो चुका है कि अभी 4 लाख हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया में है, उसमें से 42,000 आउटसाइड इंडिया काम कर रहे हैं इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे 50 चैप्टर्स हैं जो आउटसाइड इंडिया है एंड 35 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है जो आउटसाइड इंडिया है। तो ये 85 लोकेशन में हमारे सीए ऑलरेडी काम कर रहे हैं इन दोज कंपनी इन दैट कंट्री। एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो डूइंग द कंसल्टेंसी वर्क इन दैट कंट्री। 8 कंट्री ऐसी है जिसके साथ हमारे एमआरए है, म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट। उसमें उस कंट्री के सीए हमारे कंट्री के सीए बन सकते हैं बाय पासिंग सम एग्जामिनेशन एंड गेटिंग सम एग्जामिनेशन इन द पेपर। हमारे कंट्री के सीए उस कंट्री के सीए और बन सकते हैं विद सम एग्जामिनेशन इन द पेपर एंड पासिंग सम एग्जामिनेशन। अभी तक हमारे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट उनकी कंट्री के 700 क्वालिफिकेशन ऑलरेडी ले चुके हैं। 700 से इंडिया के 8 कंट्री की क्वालिफिकेशन ले चुके हैं। उनके तरफ से सिर्फ 3 लोग हमारे एग्जामिनेशन पास कर पाए। सो दिस इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट एज फार एज आवर्स, क्योंकि उनके कंट्री के जो मेंबर हैं वो हमारे एग्जाम इतनी इजीली पास नहीं कर पाते, जबकि हमारे जो मेंबर हैं वो अपनी डिग्री के साथ उनकी डिग्री भी इजीली ले पा रहे हैं। तो इससे व्हाट वी आर थिंकिंग कि आवर कोर्स इज नाउ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एंड मोस्ट ऑफ द मेंबर वांट टू डू our course so that once you do become a chartered accountant in India, you can pass any degree of the other accounting body. That is the mindset and the confidence they are getting. और कई कंट्री ने हमारी क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज किया। अब जैसे सिंगापुर है, सिंगापुर ने ये कहा है कि अगर कोई भी आपका मेंबर 6 महीने से ज़्यादा सिंगापुर में रहता है तो बिना एग्जामिनेशन के वो सिंगापुर की डिग्री हमारे मेंबर को ऐसे ही देने तैयार। You can understand. प्रैक्टिस नहीं, मतलब आपको एक एसोसिएट मेंबर, इट्स जस्ट ए गुडविल जेस्चर कि हम आपको एसोसिएट मेंबरशिप दे रहे हैं इफ योर मेंबर आर रिसाइडिंग इन सिंगापुर बियॉन्ड 6 months विदाउट गिविंग एनी एग्जामिनेशन, विदाउट डूइंग एनीथिंग। सो व्हाट इज योर क्वेश्चन कि आवर मेंबर्स आर डूइंग ए ग्रेट जॉब नॉट ओनली इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। मोस्ट ऑफ आवर मेंबर्स आर in CFO and CEO position in that company in that country. So the economy of those countries are also driven by the contribution of the chartered accountant from India. And we are in the advanced stage to launch our international curriculum. The Institute of Chartered Accountant India is going to launch our international curriculum so that any citizen of the world can take the membership of ICI by our examination system with some criteria and qualification which we are prescribing.
So globally, Indian CAs are in huge demand. Our MD Saab is there. He will tell you in entire Africa, Middle East, UAE, everywhere Indian CAs are working. और आने वाले समय में जो पॉपुलेशन इंडिया की और अफ्रीका की है, अगर दो वर्कफोर्स अगर वर्ल्ड को कहीं भी लगेगी तो एक इंडिया से जाएगा, एक अफ्रीका से जाएगा। इस तरह का मार्केट साइज, इस तरह का एक्सप्लोर इन दिस एरिया, बोथ द कंटिनेंट आर वर्किंग। Are you going to launch the international curriculum? We have already made it, but there are some tools and some qualifications, some other things we are adding, and hopefully once it is ready, we'll launch it, and we'll launch going to in the USA, because in the same conference, this AI in ICI committee is working today on the first week of October. The same conference we are hosting in USA, in San Francisco, where the Chartered Accountant Institute first time going to have a conference outside India in USA on artificial intelligence. Yes, the percentage now. Yes, sir. Fixed percentage, like depending on the performance of the student, the percentage vary. There is no fixed trend or fixed timeline or fixed percentage in our issue. So if this year X percentage, next year Y, before that it was Z. So if you can see the 10 years graph, there is no fixed line of the graph. It keep on like this. जिस तरह इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही है, $4 ट्रिलियन की है, 7% की ग्रोथ हमारी है, जो कि वर्ल्ड में एक या दो कंट्री से ज़्यादा 7% ग्रोथ, नो कंट्री इज ग्रोइंग। और मार्केट कैपिटलाइजेशन यू हैव सीन इन द कैपिटल मार्केट नाउ, इंडियन मार्केट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इतना चला गया आफ्टर चेंज इन इंश्योरेंस लॉ इन 2015, and then others area the government has changed the law, so the savings of the people are going in the stock market. So that way the market has the inherent strength in our country, and growth जितनी 7% से plus हमारे यहाँ, no country has this kind of growth, and we have the largest tech savvy young population. China में भी aging population है, India में aging population है. So going forward, the financial sector, which are the lifeblood of the growth and economical development of our country, और जितना डिजिटलाइजेशन हुआ है, आज आप टोटल ग्लोबल ट्रांजैक्शन जितना डिजिटल हो रहा है उसमें 47% इंडिया का, दैट मीन्स कि 80% एंड अबव इंटायर ट्रांजैक्शन इन इंडिया इज डिजिटलाइज। अब डिजिटल डेटा जो आ रहे हैं उसको सर्टिफाई कौन करेगा? In our law, in our country, only chartered accountant has given a mandate to certify the transaction. So the more the transactions are coming, the more the demand of the CA is coming. That's why with the growing economy, the demand of CA is rising every day. And that's why the moment they qualify, they are absorbed by the corporate house, by the industry, by the CA firm, or by the startup. That's why Indian CAs are in huge demand. Every year CS releasing what percentage? Pardon? Every year CS. Percentage, past percentage. They are releasing. I mean, how many chartered accountants Are releasing every year. As on today, on average, 25 to 30,000 CA we are producing every year. Since last, if you see 5-year data, it varies, sometimes less, sometimes more. But on average, 25 to 30,000 CAs are producing every year. But is there a deficit, sir? According to the demand of the CAs, like you said, the demand is rising. Are we having a deficit of having CAs being? No, we cannot calculate that way. But how we calculate? The moment somebody qualifies, they are absorbed. But there is no unemployment in our profession.
So from that angle we can say कि whomsoever qualifies CA, they are absorbed in the system. So there is always a demand, and going forward the demand is going to, if the economy is rising, the demand of the financial sector has to rise. And that's why we used to call it data is the new oil in India, and the skill is the new currency. So we are making skillful chartered accountant so that they can certify the data which are being produced every year. What is the average period to complete the degree? 4.5 years. After +2, you join foundation course, 4.5 years. And let me tell you, since you have raised this issue, we are charging from the student in this era of 30, 40, 50 lakh degree courses. We are charging 4.5 years. Total course fees is 75,000 rupees only from the student. This is the most affordable course of our country, and that's why very economical backward or downtrodden section of the student also becoming chartered accountant because of the fee structure we have. Yes, hard work, persuasion, patience is required, but fees is not a constraint. Even if you don't have the money, we are giving you the scholarship. Last year alone, 10,234 students were given scholarship of 11.5 crore rupees. So we have a scholarship criteria also, which we give to the underprivileged students if they are not economically strong. Students joining in CA also every year increasing. Last year, the highest number we got the registration in the CA course is about 1,38,000 students registered in our CA course. This is the highest so far. So we are doing the career counseling, we are going to the colleges, school, we promote the school. So then the awareness is coming, they are joining the CA. आपके नाम पे जो कमा रहे हैं तो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। कौन कमा रहे हैं? जो इंस्टीट्यूट्स ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं आपकी तैयारी के लिए, अब लाखों रुपए। ऐसा है कि जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है आज इंडिया या वर्ल्ड में, आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी आज आ गई वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज आपको किसी बच्चे को अगर पढ़ना है तो सारे सब्जेक्ट के पेपर्स, रिसोर्स, एवरीथिंग आर फ्रीली अवेलेबल ऑनलाइन। उसको अब ये प्रॉब्लम नहीं है कि मैं इसको कैसे सीखूंगा, ये मुझे कौन बताएगा। नाउ द AI एंड दिस टेक्नोलॉजी आर देयर टीचर एंड दे आर फ्रीली अवेलेबल। So that is the beauty of this technology, कि best of the technology of the world are free, and that's why they are working on the user base. They are not working on the cost base. How many users are using the technology? ठीक है ना? So thank you very much for your patience listening and coming out. Please take the lunch. Please take the lunch. Thank you. ఈరోజు సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్, ఐసిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఇండియా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ న్యూ కమిటీ ఇయర్ ఫాలో చేశారు. ఆ కమిటీ ఈరోజు ఫస్ట్ టైం హైదరాబాద్లో ఒక ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్గా చేశారు. ఈ కాన్ఫరెన్స్ సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రెసిడెంట్ రంజిత్ అగర్వాల్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ నందాజీ వచ్చారు. అట్లనే దయానిధి శర్మ దీనికి చైర్మన్. వీళ్ళంతా కలిసి ఈరోజు ఈ కాన్ఫరెన్స్ చేస్తే ఆల్ ఓవర్ ఇండియా నుంచి వచ్చారు. ఈవెన్ దుబాయ్, అబుదాబి నుంచి కూడా సిఏ మెంబర్స్ వచ్చారు. పర్టికులర్లీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈరోజు సిఏ ప్రొఫెషన్లో ఆడిటింగ్లో కానీ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఫామ్ చేసే దాంట్లో బిజినెస్ పీపుల్, స్టూడెంట్స్కు స్టాండర్డ్ అకౌంట్స్ కావాలని చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఈరోజు స్టూడెంట్స్కి ఒక సపరేట్ ప్యాకేజ్ కూడా స్టూడెంట్స్ స్టడీ చేసిన స్టడీ మెటీరియల్స్, సజెషన్స్ అవన్నీ కూడా ప్రెసిడెంట్ రంజిత్ అగర్వాల్, నందాజీ లాంచ్ చేశారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కోఆర్డినేట్ చేయడంలో చైర్మన్, హైదరాబాద్ బ్రాంచ్ చైర్మన్, నా చైర్మన్, సెక్రటరీ ఇద్దరు కూడా పర్టికులర్లీ ఎక్కువ సీరియస్గా తీసుకొని చేశారు. అట్లా సెంట్రల్ కౌన్సిల్ మెంబర్స్ దయానివాస్ శర్మ, శ్రీధర్, ఇద్దరు 2 సెంట్రల్ కౌన్సిల్ మెంబర్స్ వాళ్ళు కూడా కోఆర్డినేట్ చేశారు. పర్టికులర్లీ సెక్రటరీ తోచిన వల్ల రవిశంకర్ రెడ్డి చైర్మన్ ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా కోఆర్డినేట్ చేసి చాలా జాగ్రత్తగా చేసి సక్సెస్ఫుల్గా తీసుకొచ్చారు. ఇంకా పర్టికులర్లీ ఏమంటే స్టూడెంట్స్ ఇష్యూస్లో పర్టికులర్లీ ఈ కోర్సులో ఏమవుతుందంటే ప్రతి మెటీరియల్ ఏదైనా ఉంది కానీ డౌన్లోడ్ చేసే దాంట్లో చదువుకునే దానికి అవకాశం. ఇంకా ప్రెసిడెంట్ ఇప్పుడు చెప్పింది ఏమంటే మా కోర్సు చాలా
తక్కువ ఖర్చుతో అవుతుంది. అదేవిధంగా దాదాపు దగ్గర చాలా మంది స్టూడెంట్స్కు స్కాలర్షిప్స్, ఎకనామికలీ బ్యాక్వర్డ్ కాన్ఫరెన్స్ స్కాలర్షిప్స్ కూడా ఇస్తున్నారు. ఇంకోటి ఇంటర్నేషనల్గా తీసుకుంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ నియర్లీ 50 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి వరల్డ్ వైడ్. దాంట్లో ఒక 35 చాప్టర్స్ రిప్రజెంటేషన్ పీపుల్ కూడా ఉన్నారు. ఇక్కడ కూడా అంతా సిఎస్ అంతా కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉన్నారు. కాబట్టి ఫ్యూచర్లో ఇండియాలో ఎక్కువ వ్యాపార అవకాశాలు వస్తాయి. పర్టికులర్లీ మన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ, రెండోది హార్డ్ వర్క్ నేచర్తో కంపేర్ చేసి అండ్ ఆల్ బిజినెస్ ఇంటర్నేషనల్ యాక్టివిటీస్ అంతా ఇండియాలో జరుగుతున్నాయి. ఈరోజు విధంగా తీసుకుంటే ప్రెసిడెంట్ చెప్పిన దానికి కూడా ఇంకొకరో నేను యాడ్ చేస్తే చైనా కన్ఫ్యూజన్, రష్యా ఓవర్నెస్, అగ్రెసివ్నెస్ ఇవన్నీ తీసుకుంటే ఇండియన్ స్టాండర్డ్ అకౌంటెంట్ చాలా హార్డ్ వర్క్ కష్టపడతారు. రెండోది మన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కూడా ఇంగ్లీష్లో మనం మాట్లాడుతుంటే ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమవుతుంది. ఇంక రెండోది ప్రెసిడెంట్ చెప్పిన ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో మన ఇండియన్ పీపుల్ ఎన్నో బిజినెస్ చేస్తున్నారు. అక్కడ కూడా మన ఇండియన్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఎంతో మంది ఉన్నారు. టు యాడ్ ప్రెసిడెంట్ ఒకటి తీసుకుంటే సీఏల మధ్యలో డిస్క్వాలిఫై అయినట్టు కూడా అకౌంటెంట్గా, అకౌంట్స్ ఆఫీసర్స్గా, ఫైనాన్స్ ఆఫీసర్స్గా ఎంతో మంది ఇంటర్నేషనల్గా చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఇండియా బీయింగ్ ఏ డెస్టినేషన్ బిజినెస్, ఫ్యూచర్లో ఇంకా సీఏ ప్రొఫెషన్ ఎంతో అవకాశం వస్తుంది. ప్రస్తుతం ప్రెసిడెంట్ చెప్పే ప్రకారం 20 నుంచి 25 మంది ప్రతి సంవత్సరం సిఎస్ ఉత్పత్తి అవుతున్నారు. వీళ్ళందరినీ కూడా అబ్జర్వ్ అవుతుంది. కాబట్టి సిఎస్ అవసరంగా ఫ్యూచర్లో ఎంతైనా ఉంటుంది అని ప్రెసిడెంట్ వెరీ క్లియర్గా చెప్పాడు. సో ఈ 2 రోజుల కాన్ఫరెన్స్లో వీటి మీద డిఫరెంట్ టూల్స్, టెక్నికల్ స్కిల్స్ అన్ని స్టేట్ చేసి మెంబర్స్కు ఎన్లార్జ్మెంట్ ఇచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది. సీఏ వాళ్ళ కోసం ఇది సీఏ వాళ్ళకు, స్టూడెంట్స్, ఇండస్ట్రీలో ఉండే వాళ్ళు అందరూ కూడా ఈ టెక్నాలజీ వాడుతున్నారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఒక కెటలిస్ట్. ఇదేమవుతుందంటే యాక్యురసీ పెంచుతుంది, యాక్సిలరేట్ చేస్తుంది. మామూలుగా సిఏ ప్రొఫెషన్ కోసం యాక్యురసీగా ఉంటుంది, దాన్ని కొంచెం యాక్సిలరేట్ చేసి ఫాస్ట్గా పోయేదానికి. రెండోది యాక్యురసీ ఇచ్చేదానికి ఇది ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది. ఇంక రెండోది మెంబర్స్ చాలా మంది సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్స్, అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్, రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, పిఎఫ్, ఈఎస్ఐ, డిఫరెంట్ రెగ్యులేటర్ అథారిటీస్, లేబర్ లాస్ ఇవన్నీ కంప్లై చేసేదానికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కడైనా మెంబర్ మిస్ అవుతాయి, డిసిప్లిన్ ప్రొసీడింగ్స్ అయితే కాబట్టి దీనివల్ల ఏమవుతుందో స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ మెంబర్స్ ఎంతమంది ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాడికి కావాల్సినది అన్ని డీటెయిల్స్ వస్తాయి. రెండోది ఏమిటి, ఏ భాషలో వచ్చినా డిఫరెంట్ భాషలకి ట్రాన్స్లేషన్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా తర్జుమా అవుతాయి. సో ఒక ఆడిట్ రిపోర్ట్, బ్యాలెన్స్ రిపోర్ట్ ఉంది, ఇంగ్లీష్లో వస్తుంది. దాన్ని తమిళ వాళ్ళు తమిళ్లో తీసుకోవచ్చు, తెలుగులో తీసుకున్నానికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫ్యూచర్లో ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. నౌ ఇట్ ఈస్ ఇనిషియల్ స్టేజ్ మూవింగ్. We have started, this committee has formed last year and it is moving. So in coming future, it will go very fast and the results రాను మెంబర్స్, పర్టికులర్ చైల్డ్ మెంబర్స్ వారు చేసే ప్రాక్టీస్ స్టూడెంట్స్కే కాకుండా ఇండస్ట్రీ మెంబర్స్ కూడా దీన్ని వాడుకోవచ్చు. బట్ ఇట్స్ నాట్ అన్ అథారిటేటివ్, బట్ ఇట్ విల్ గివ్ లాట్ ఆఫ్ హెల్ప్ టు ద మెంబర్స్ ఇన్ డిస్పాచింగ్ దేర్ యాక్టివిటీస్. ఫీజెస్ ఎట్లా ఉంటాయి, ప్రైస్? ఇది కోర్స్ ఆల్రెడీ కోర్స్ ఇస్ వెరీ స్మాల్. నార్మల్ సే ఇండియాలో అతి తక్కువ ఖర్చుతో జరిగే కోర్స్ ఏదంటే సిఏ కోర్సే. సో దాంట్లో ఇప్పుడు ఏమిటి, ఈ కోర్స్ సర్టిఫికేషన్ దానికి ఒక అడిషనే. దీనికి సర్టిఫికేషన్ డబ్బులు ఇచ్చేదంటే ఏమి లేదు. స్టూడెంట్స్ ఒక బుక్ లాగా ఇది రిలీజ్ చేస్తున్నాం. సో స్టూడెంట్స్ చాలా బెనిఫిట్ వస్తుంది. అది Yes. Good afternoon to all. I am Dayanima Sharma, Central Council member of the Institute of Chartered Accountants of India and also the chairman of AI and ICI. With me I have the vice chairman Amit Sharma ji, who is from Aurangabad, who is the vice chairman of AI and ICI, and most importantly our senior council member from Chennai, who is actually heading the GST committee from quite a long time, and we all are here for an AI Innovation Summit which is happening in Hyderabad, where we have more than 2,000 delegates coming from 26 different states and 4 different countries. Here we are having people to speak from Microsoft and then subject specific experts, which include certain experts on forensic systems audit, and then more importantly a CEO, CFO of various big organizations which have adopted AI in their day-to-day businesses. And more importantly, when we talk about subject-specific experts, all laws which are coming in India, primarily whether it is GST law, whether it is income tax law, it is corporate law, lot of compliances is actually getting strengthened for the purpose of transparency in reporting and quality governance in all the balance sheets, financial statements of organizations which are ultimately defining the economy. So here we are actually coming forward how AI can empower chartered accountants in time to come, and how that AI adoption should happen by all the chartered accountants, whether in practice, whether in industry, whether in business, wherever they are, also in service. All these people are here from every walk of life, who are going to share their knowledge with us and also participate in this big event.
So this is what is all about the conference. This is one of its kind of conference which has happened in India, and first conference which has happened in India, and that is happening in Hyderabad. And we are very happy that delegates from all across the country and internationally have participated for this conference. So I'll request Rajendra Kumarji, who has actually been the expert in GST, how AI is actually giving impact in GST law and compliance, he can share certain thoughts. This AI conference organized by the ICI, AI and ICI committee, the first conference of this sort in India. AI is very deeply influencing not only the GST compliance but also the GST decision making at the policy level Government of India. Using the AI tools, the Government of India can now easily implement the various policy measures which they would like to take on the compliance aspects to ensure that those who are filing the returns on a regular basis, those who have certain issues in filing the returns, and not only this, this tool will also ensure an integration of a totally pre-filled return along with GST, income tax and various other legislations. AI, as is there, is here to stay, to strengthen and also to ensure that ease of doing business, which the Prime Minister's dream is, becomes fulfilled very soon. Thank you very much. Chairman of AI and ICI committee, and we have our chairman Dayanivas Sharma sir and RK Service Group on GST and AI. My focus will be on the ICI, CA and student GPT, which is developed by ICI. It is for the members to get the adoption of AI in a faster mode and also help students in their studies. So these are two different GPTs. One is for member and one is for students. For members, we launched it on 1st of July 2024. Recently, within 15 to 16 days, 30,000 plus members are using this GPT, where we have 16 subject specialized GPTs available for our members only. And for students, today our President CA Ranjit Kumar Agrawal sir has launched Student GPT, which will be available from day after tomorrow to all the students for foundation, inter and final for each subject. And that GPT will empower our student to study in their own way, because you can prompt and you can get the accurate answer from ICI knowledge resources. So these are the two important initiatives by AI and ICI committee. Thank you. Thanks. The next question is, do you think the current education past it was not there, but in the new curriculum, in the new approach of ICI, it is integrated, and in future we will reduce this percentage. Then, what type of support of resources would you like to see from ICI regarding AI and accounting? So this is very important, and 59% says training programs and workshops, 69. So yes, we are doing it, we have launched the certificate course, and we will do a lot on this in future also. Then next, how do you think AI will impact the role of accountant in next 5 years? 56% says create new opportunities. So thank you for you all for positive thinking that it will create new opportunities for CA by adopting AI, and that is the positive thinking we want. So thank you all of you for giving your opinion on survey. Near about 263 members are repetitive, mundane, and they can all be taken care of by AI with a great deal of precision. If you were to look at the media reports that have been coming in, there have been massive layoffs, particularly in the tech industry, because they are the ones who developed AI, and AI is being used. In fact, how many of you are aware of IBM Watson? Aware of IBM Watson? I would also like to invite on stage CA Manu Agrawala
to please come on stage and felicitate our speaker and also our chairman of AI and ICI, CA Dayanivas Sharma sir, with a memento. I also request CA Sanjeev Sanghi, Chairman of EIRC, to also please come on stage to felicitate speaker, our Vice Chairman of IA in ICI, CA Umesh Sharma. Can we once again have a great round of applause as CA Manu Virwala is also the guru of CA Dayanivas Sharma.